People Not Pozos came out of the community when the community was trying to come to grips with the negative health impacts of the Alanco Energy drilling site in terms of their emissions and their what we consider to be poisoning of the community because of the chemicals that they use at that facility and the lack of proper operating procedures that enable these fugitive emissions to escape into the community and affect the community in a lot of different ways. Kids were getting profuse nosebleeds. There was flare-ups of asthma or where people had dormant asthma, it would come back, or new cases. There was cases of extreme headaches, odors that were really affecting the quality of life in the community. Women, they use what's called endocrine disruptors there that affect the reproductive health of infants and also affect pregnant women themselves. What started happening was these kind of health effects were coming out, and the community didn't even really realize. A lot of them didn't even know that Alanco existed. They thought that the wall that that surrounds Alanco Energy was part of Mount St. Mary's, which is the university, the women's university right next door. So there's no signage that says this is an oil drilling site. This particular community is principally monolingual Spanish speaking and maybe aren't able to interpret some of the limited signage that they do see. That is when People Not Pozos came together to deal with that in trying to help themselves, the community trying to help themselves from the onslaught of all these emissions coming from and affecting the health of the community. Es que me da pena, pero bueno, pero sí yo quiero decirles y dejarles bien calco que yo siento que eso le afectó mucho, mi hijo era un niño bien sano y de repente le salió el cáncer de no sé qué y murió, agradable y ya me voy porque si no voy a llorar, pero sí, espero y logren su lucha y lo quiten o hagan algo porque sí nos afecta a muchas personas. Yo lo que les puedo decir es que nosotros tenemos mucho tiempo viviendo ahí, ¿verdad? Como 20 o más de 20 años. Y desde ese tiempo, pues ese pozo da mucho problema. Porque ahorita pues no se siente, pero yo digo que sí trabaja. Pero siempre esta hora del aire, es un olor muy feo. Pero sí se ha sentido. Luego huele feo a huevo, huele a gasolina, gas. Huele fuerte que hasta se ahoga uno. Y una vez mi hija estaba adentro y se estaba ahogando de ese olor y yo le puse el ventilador porque ella ya no podía ni respirar. Como anda un poco mal, que ella tiene como ¿cómo se llama? Asma. Un poquito asma y le hacía mucho daño eso. Y la niña estaba chiquita. Y como yo cuidaba niños, también ahí los tenía. Y yo fui allá al pozo y no había nadie, pero estaba abierto y yo me metí, les hablé que mucho humo y no me hacían caso, que ellos no olían nada. A ver, ellos no olían. Y los traje para que salieran y vieran, pues que ellos no olían nada. Le digo, entonces yo estoy soñando que ese olor, le digo, llega bien feo. Y no nomás yo, había
La otra señora que vive en la esquina también, sus hijos dicen que le salía sangre por la nariz. Y pues, y mucho tiempo duramos malas del pecho. Pues era de todos los días. Tenemos mucho tiempo luchando con ese pozo.